Welcome to Entry App. My name is Akash Shukla, your educator at Entry. So guys, as you already know that your SBI PO 2021 mains examination is expected either in first or second week of January 2022. So your result must come by maximum December 20. 20 दिसंबर तक maximum आपका result आ जाना चाहिए. So some of you guys are asking कि sir can we expect the increased number of vacancies before the prelims examination result? Because we already have the official information from the SBI कि promotion process has been started. Like people start getting the promotion to the higher level post, like from clerical level to PO level, from scale 1 to scale 2, scale 2 to scale 3 and so on. So obviously vacancies will be created and we were expected the same for SBI PO 2021 recruitment ki vacancies will be increased, because as soon as the vacancies will be increased, for example if the vacancies as of now is 2000 and these vacancies will be 4500 or for say 5000, so definitely पहले जो था 20,000 बच्चे सिलेक्ट होते थे मेंस एग्जाम के लिए, बट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ 50,000 स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. So that's why people are getting worried कि we gonna see a huge impact on the cutoff as well, कि जो increase number of vacancy है we gonna see before the prelims examination result or not. So for this purpose guys I will say that कि yes अभी information आई है, लेकिन इंक्रीज नंबर ऑफ वैकेंसी बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे आर 50-50% चांसेस, नॉट 40-60, नॉट 60-40. यस 50-50% चांसेस आर देयर कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रिजल्ट है उससे पहले वैकेंसी इंक्रीज हो जाए और ना भी हो. ठीक है, दिस में ऑल्सो हैपन्स सेम एज दी अदर एग्जाम की आपका मेंस एग्जाम तक जाते जाते वैकेंसीज इंक्रीज हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस प्रोसेस मे टेक सम टाइम. Like people start getting the promotion, people first of all people will be shortlisted. After that they will start getting the mail and then they will be trained to the higher level post, and then the bank will decide ki how many vacancies will be created, or what what about the indent of the vacancies for that particular post. So yes guys, this process will take time. So 50-50% चांसेस आर देयर. अभी क्या है, अभी 11 दिसंबर है एंड योर रिजल्ट इज हाईली एक्सपेक्टेड बाय द 20 दिसंबर. सो वी मे सी द चेंजेस, वी मे सी द चेंजेस इन द वैकेंसीज, वी मे सी द इंक्रीज इन द वैकेंसीज बाय द दिसंबर 20, बिकॉज अभी 9 से 10 दिन बाकी हैं. सो लेट्स सी गाइस, होप फॉर द बेस्ट. बहुत सारे बच्चे पूछे थे, सो आई जस्ट डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. आई थिंक यू गॉट द आंसर योर क्वेरी. This is Akash Shukla signing off and good luck for the examination guys. If you guys are preparing for mains examination for SBI PO, then you can download the Entry app. Link you can find in description field and the pinned comment as well. And start attempting free of cost. Yes guys, free of cost mock test, high quality mock test, sectional test, topic wise free of cost video lesson. Link आपको description field और pinned comment में मिलेगा. This is Akash Shukla signing off and good luck for the examination guys. Thank you very much.